Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Chemistry. Dear children, welcome to your 7th standard chemistry class. In this class, we are going to learn about neutralization in everyday life. Neutralization in everyday life. What do you mean by neutralization reaction? Children, what do you mean by neutralization? Do you remember? Yes. The reaction between acid and base is known as neutralization. In this neutralization, the acid and base neutralize the effect of each other. So, the resulting product will be the salt and water. Isn't it, children? Yes. Neutralization reaction na enna pathom acid or acid base ரெண்டுத்துக்கு இடையில நடக்கிற ரியாக்ஷன் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நடக்கிற அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் என்ன பேருமா நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் salt and water also heat is also evolved heatum release ஆகும்னு பார்த்தோம் இந்த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ல என்ன ஆகும்னா both acid and base cancel the effect of each other என்ன பண்ணும்னா acid base ஓட effect cancel பண்ணும் then base acid ஓட effect cancel பண்ணும் so neutral ஆயிரும் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பெயர் என்ன பேருமா neutralization reaction. In this session we are going to learn about neutralization in everyday life. We see so many neutralization reaction in our day-to-day life but we are not familiar with that. Yes. After knowing that the neutralization reaction, it's very easy to find out the neutralization reaction in our daily life. Okay, children? Let us learn about the neutralization in everyday life. Neutralization in everyday life. The first one is indigestion. Indigestion. What's the reason for indigestion? It's due to the excessive secretion of hydrochloric acid. Our stomach contains hydrochloric acid. What's the function of this acid, hydrochloric acid? It helps us to digest food. Yes. You may have learned this in your biology subject. Yes, children. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food. But what about too much of acid in stomach? Too much of acid in stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. Inflammation takes place. To relieve indigestion, what would you do? We take an antacid such as milk of magnesia. Yes, just like Eno or Gelucel. Do you remember it, children? Yes. In the previous class or in the earlier class, we have studied about this. Milk of magnesia contains magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. This milk of magnesia or this antacid contains aluminum hydroxide or magnesium hydroxide. If we take this milk of magnesia or this antacid, it reacts with acid and it neutralizes the effect of the hydrochloric acid. Do you understand, children? If we affect from indigestion, we will take antacid. It neutralizes the effect of excessive acid in our stomach. So, we will feel better. Okay, children? First, neutralization reaction. Day-to-day life, there are so many neutralization reactions. First, indigestion. Our stomach hydrochloric acid secrete. Hydrochloric acid is biology lesson நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இதோட ரீசன் இதோட என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபுட் நம்ம மோர் அசிடிக் ஃபுட் அப்படி ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னா இட் செக்ரேட்ஸ் excessive hydrochloric acid so it results painful
inflammation. It results in inflammation in our stomach. எரிச்சல், வயிற்று எரிச்சல் ஆர் நெஞ்சு எரிச்சல் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளமேஷனை உருவாக்கும். ஸோ அதிலிருந்து ரிலீவ் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? we take an antacid just like eno or gelusil. கரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு செரிக்காது அந்த எக்ஸசிவ் ஆசிட்னால. ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம்? ஈனோ ஆர் ஜெலுசில் எடுக்கும்போது அதில் என்ன இருக்குமா, எதனால் அதை எடுக்கணும்னா அந்த antacid contains a base magnesium hydroxide or aluminum hydroxide. அப்போ அந்த பேஸ் எடுத்துக்கும் போது நம்ம ஸ்டமக்கில் ஆல்ரெடி என்ன செக்ரேட் ஆகிருக்கும் பார்த்தோம்? எக்ஸஸாக ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஸோ இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட எஃபெக்டை எதுமா நியூட்ரலைஸ் பண்ணும்? நம்ம எடுத்துருக்கிற ஆன்டாசிட்டில் இருக்கிற பேஸ் நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். ஸோ நம்ம ஈஸியாக என்ன ஆகலாம், அந்த எஃபெக்ட்லேருந்து, அந்த எக்ஸசிவ் ஆசிடோட எஃபெக்ட்லேருந்து நம்ம ரிலீவ் ஆகலாம். ஓகே சில்ட்ரன், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே சில்ட்ரன், next one is ant bite. Ant bite. How do you feel if an ant bites you, children? How do you feel? It will be very irritating, isn't it, children? Yes. The reason is the ant's sting contains formic acid. You have already learnt it, isn't it, children? Ant sting contains formic acid. When the ant bites you, it injects the formic acid into your skin. So, you feel very irritative. Then, the effect of this acid, formic acid, can be neutralized by rubbing moist baking soda or sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. It is a base. Sodium hydrogen carbonate is a base or a calamine solution. A calamine solution which contains zinc carbonate. So, we will reduce the effect of acid by rubbing a base. What base is used here? Baking soda or calamine solution. These two contains a base. Baking soda contains sodium hydrogen carbonate or calamine solution. It contains zinc carbonate. These are base. So, if we rub in the ant bites, the base neutralize the effect of the formic acid. So, we will feel better. Isn't it, children? Yes. இப்போ நம்மளை எறும்பு கடிக்கும் போது என்னாகும்? அதிகமான இரிட்டேஷன், ஒரு மாதிரி எரிச்சல், அந்த இடத்துல எரிச்சல் இருக்கும். ரீசன் என்னென்னா அந்த ஆண்டோட ஸ்டிங்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோமா, ஆல்ரெடி ஃபார்மிக் ஆசிட் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபார்மிக் ஆசிட் நம்ம ஸ்கின்ல பட்டோடனே தான் என்ன இருக்கும், அந்த இரிட்டேஷனுக்கு ரீசன், காரணம் அதுதான். அப்போது அந்த இரிட்டேஷனை போக்கணும், அந்த அசிடிக் நேச்சரை நியூட்ரல் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துக்கோ, நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனில் ஆசிட் கூட என்ன சேர்க்கும்போது நமக்கு நியூட்ரலாக மாறும்னு பார்த்தோமா, ஒரு பேஸ் சேர்க்கணும். ஸோ அதனால் என்ன ஆட் பண்ணுவோம், எதை வச்சு ரப் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குக்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேக்கிங் சோடா எடுத்து, சோடா உப்பு சொல்லுவோம்ல, அதை எடுத்து அந்த இடத்துல ரப் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா அந்த எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். ரீசன் என்ன, அந்த பேக்கிங் சோடாவில் பேஸ் இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். அப்படி தான் நம்ம என்ன பேஸு, சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் ஆர் கேலமைன் சொல்யூஷன் அதில் என்ன இருக்கும், சிங்க் கார்பனேட். இட்ஸ் ஆல்சோ எ பேஸ். இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வச்சு நம்ம ரப் பண்ணும்போது அந்த ஆண்ட் பைட்டோட எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். ரீசன் என்ன, ஆண்ட் பைட்டு பண்ண இடத்துல அங்கே என்ன இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு, அந்த ஆண்ட் அதோட ஸ்டிங்கில் கொடுக்கில் இருந்து ஃபார்மிக் ஆசிடை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நம்ம அதில் என்ன அந்த எஃபெக்டை குறைக்கிறதுக்காக, அந்த அசிடிக் எஃபெக்ட் குறைக்கிறதுக்காக நம்ம என்னமா ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு பேஸ். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து நியூட்ரல் ஆகிட்டு நம்மளோட அந்த இரிட்டேஷன், அந்த எறும்பு கடிச்சு இடத்துல இருக்கிற இரிட்டேஷன் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், the next neutralization reaction is soil treatment. The next neutralization in our day-to-day life is soil treatment. Soil is one of the important factor for the growing plants, isn't it, children? Yes. Then the soil should be neutral in nature. It should be neutral in nature. Then only the plants will grow in a better manner. Then the use of excessive chemical fertilizers makes the soil acidic. So
plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. Then what will we do? When the soil is too basic, it's treated with the bases like quicklime. What's quicklime, children? It's calcium oxide or slakelime. Slakelime means calcium hydroxide. These two are the bases. If we treated with these in the soil, it becomes neutral. Okay, children? Then, if the soil is basic, what will we do? If the soil is basic, organic matter, compost is added to it. These organic matter releases acids. So, if the soil contains base or if the soil is basic in nature, organic matter is added. These releases acids. These acids neutralize the basic nature of the soil. Okay, children? Then the soil becomes neutral in nature. Okay, children? Oh, soil இந்த பிளான்ட்டோட க்ரோத்தில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபேக்டரை பொறுத்து தான் அந்த பிளான்ட்டோட க்ரோத் இருக்கும். அதில் முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தா சாயில். அந்த சாயில் வந்து எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா அதிகமாக அசிடிக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, அதிகமான பேசிக் நேச்சரும் இருக்கக்கூடாது. தென் எப்படி இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி நியூட்ரல் இன் நேச்சர். அந்த சாயில் வந்து நியூட்ரலாக இருந்தால் தான் அந்த பிளான்ட்டோட க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ அப்போது இந்த சாயிலுக்கு அசிடிக் நேச்சர் எங்கேருந்து எப்படி வந்தது? சாயிலுக்கு அசிடிக் நேச்சர் எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்ம அந்த பிளான்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர்ஸ், அந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து அந்த சாயிலை அசிடிக் நேச்சராக மாற்றிடும். ஸோ அந்த சாயில் வந்து அதிகமான அசிடிக்காக இருந்துச்சுன்னா பிளான்ட்டை க்ரோத்து சரியாக இருக்காதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? அந்த அசிடிக் நேச்சரை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும், அந்த சாயிலை நியூட்ரல் சாயிலாக மாற்றணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அசிடிக் நேச்சராக இருந்துச்சுன்னா அது கூட ஒரு பேஸ் ஆட் பண்ணும்போது நியூட்ரலாக மாறும். அப்படி தானே? அப்போ இந்த சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன பேஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம்? அசிடிக் சாயிலை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பேஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம்னா குயிக்லைம் கால்சியம் ஆக்சைடு ஆர் ஸ்லேக்லைம் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. இதை ஆட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்? அசிடிக் சாயில் வந்து இந்த பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி நியூட்ரலாக மாறிடும். Then, if the soil is basic nature இருந்துச்சுன்னா, soil basic nature இருந்துச்சுன்னா என்னமா ஆட் பண்ணணும்? நியூட்ரல் பண்ணுறதுக்காக ஆசிட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதில் நிறைய ஆர்கானிக் மேட்டர், கம்போஸ்ட் அந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணும்போது இட் ரிலீசஸ் ஆசிட். ஸோ இந்த ஆசிட் வந்து இந்த சாயிலில் இருக்கிற பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ரெண்டும் ஒன்றத்தோட எஃபெக்டை நியூட்ரல் பண்ணிடும். ஸோ த சாயில் பிகேம் நியூட்ரல் இன் நேச்சர். ஓகே சில்ட்ரன்?